Super fast train. I see. High speed train. Intercity Express. Bullet train. Nice. This is also known as the automobile city, because besides Mercedes-Benz, even Porsche has its museum over here. You can see Audi here on the left-hand side, and it actually gets its name because in the 10th century, the Duke of Stuttgart. Closed. Okay. At last we reach this museum. সো আমরা চলে এসেছি এখন স্টুটগার্ট, জার্মানির স্টুটগার্টে চলে এসেছি মার্সিডিজ বেঞ্জ মিউজিয়াম দেখতে। 8তলা 8 স্টোরিড মিউজিয়াম, ব্যাক ফ্রম 1960 থেকে শুরু করে যেরমভাবে ট্রান্সফরমেশন হয়েছে মার্সিডিজের, প্রত্যেক ফ্লোরে সেই ট্রান্সফরমেশন দেখানো হয়েছে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ওল্ডেস্ট মডেল অ্যান্ড এন্ডিং উইথ দ্য লেটেস্ট ইভি মডেল, ইলেকট্রিক ভেহিকেল মার্সিডিজের, সেটাও রয়েছে লেটেস্ট। সো ইভলিউশন অফ মার্সিডিজ দেখানো হয়েছে এই মার্সিডিজ বেঞ্জ মিউজিয়ামে, যেটা আপনাদেরকে আমি দেখাতে নিয়ে চলেছি এখন। আই হোপ অল অফ ইউ উইল এনজয়, বিকজ আমি তো এনজয় করতে রেডি। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ অল? মার্সিডিজের লোগোটা দেখা যাচ্ছে, and so many Mercedes-Benz cars are at the display. This is Mercedes-Benz Museum. মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। So we are going to the 8th floor. Mercedes-Benz Museum এর 8th ফ্লোরের দিকে এগোচ্ছি আমরা। So রব, দাঁড়া, ঘোড়ার পাশে দাঁড়া। সো আমরা পরে একটা স্ক্রিনশট থেকে ছবি নিয়ে নেব। সো নাইস। আপনাদেরকে ছোট করে দেখিয়ে দিই, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইনোভেশন অফ Mercedes-Benz রাইডিং বাইকস। এটা হচ্ছে একদম প্রথম দিককার মডেল। এগুলো হচ্ছে একদম অনেক ফার্স্ট সিরিজ অফ মার্সিডিজ। ডেইমলার
মোটরে। দিস ইজ সো গর্জাস। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ইঞ্জিন, যে ইঞ্জিনগুলো প্রথমের দিকে ইউজ হতো সেগুলো রাখা আছে। প্রথম দিকের মার্সিডিজের ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে ইভলিউশন হচ্ছে। লেভেল 8 থেকে আমরা এখন লেভেল 7-এর দিকে এগোচ্ছি, যেখানে প্রথম লেভেলের গাড়ির থেকে নেক্সট জেনারেশনের গাড়ির গেট আপটা কেমন সেটা দেখানো হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন অফ Mercedes-Benz. The second generation Mercedes-Benz. This is so exciting, huh? ভাবা যাচ্ছে না। আর কিরমভাবে মেনটেন করেছে দেখুন, একদম ঝকঝকে তকতকে রেখেছে। অল মাস্টারপিস, এগুলো তো সব মাস্টারপিস, অ্যান্টিক, সেগুলোকে কত সুন্দরভাবে মেনটেন করেছে। Superb. The second generation Mercedes-Benz. Fascinating. সেকেন্ড জেনারেশনেই রয়েছি আমরা এখনও, লেভেল 7, মানে 7 তলায় রয়েছি, 8 তলার থেকে 7 তলা। এবার আমরা আসছি লেভেল 6-এ, মানে থার্ড জেনারেশন অফ মার্সিডিজ। মার্সিডিজের প্রথম দিককার বাস। থার্ড জেনারেশন, এটাও থার্ড জেনারেশন লেভেলের বাস মার্সিডিজের। স্টুটগার্ট সিটিটা বাইরে থেকে কেরম দেখা, একটু দেখা যাক। দিস ইজ স্টুটগার্ট, জার্মানি। This is so beautiful. Wow. Fascinating. Super. এটাও একটা অ্যান্টিক পিস। আমরা এখন ফোর্থ জেনারেশন, মানে 5 তলার দিকে এগোচ্ছি। Wow, this is beautiful. এখানে রয়েছে হাই এন্ড কার্স, ফোর্থ জেনারেশন মার্সিডিজ। বাসটা দেখালাম, এবার গাড়ির কালেকশনটা দেখুন। Matteo, devi andare giù da qua. Ok.
Yeah, this is the fight. দিস ইজ ফটো পয়েন্ট। এখান থেকে আপনারা পুরো একটা এরিয়াল ভিউ পাচ্ছেন। দ্য আইকনিক Mercedes-Benz কালেকশন। আমরা এবার লেভেল 5-এ যাচ্ছি। En fait, dans beaucoup de bagnoles françaises. এই গাড়িটা অনেকটা অ্যাম্বাসেডারের মতো দেখতে, বাট এটা একদম প্রথম দিককার মার্সিডিজ, প্রথম দিককার মধ্যে 4th জেনারেশন মার্সিডিজ। অ্যাম্বাসেডার ইজ মাচ ইন্সপায়ার্ড আমাদের এমবি, হিন্দুস্তান মোটরস। এর শেপের সাথে অনেক সিমিলারিটি পাচ্ছেন আপনারা। এটা আরেকটা ভার্সন। আবার চলে এসেছি ফটো পয়েন্টে, লেভেল 3-তে যাচ্ছি আমরা এখন। লেভেল 3 মানে 3 তলায়, মানে 6th জেনারেশন অফ মার্সিডিজ কার্স। নিচটার একটা ভিউ দেখিয়ে দিই। মার্সিডিজের লোগো দেখা যাচ্ছে, আর নিচে দিস ইজ এ এরিনা টাইপ বানিয়ে রেখেছে। ধীরে ধীরে গাড়ি রিভলিউশন হচ্ছে। চেনা চেনা লাগছে না? কিছু মিনিয়েচার রয়েছে। কাটলারিজ, ওয়াচেস। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট জেনারেশন গাড়ি চলে এসেছে উইথ নেক্সট জেনারেশন ইঞ্জিনস, ইলেকট্রিক ড্রাইভ, মানে ইলেকট্রিক ভেহিকলস চলে এসছে এখানে। দিস ইজ হাউ থিংস আর গেটিং ট্রান্সফর্মড। Look at this car. Wow. This is just unbelievable. এটা একদম লেটেস্ট জেনারেশন কার। ফাইনাল ল্যাপে চলে এসেছি আমরা। একটু আগে যে গাড়িটা দেখালাম লাল, সেটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট
Mercedes-Benz. এখানে রেসিং কারের ডিসপ্লে দেওয়া আছে। দিস ইজ দ্য লাস্ট ল্যাপ, একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরের আগের ল্যাপ। অল কাইন্ডস অফ রেসিং কার। সো আশা করি আপনাদের ইন্টারেস্টিং Mercedes-Benz মিউজিয়ামটা খুব ভালো লেগেছে, বিকজ আমার তো একটা ভেরি রেয়ার এক্সপিরিয়েন্স হলো আজকে এখানে এসে। ইভলিউশন অফ কার্স, খালি মার্সিডিজ বলে না, ইভলিউশন অফ কার্স, evolution of cars from 1960s, 70s, 80s, 90s and 2000, 2010, so on and so forth. Very nice, great experience. আপনাদেরকে বলবো যে if you have plans to visit Germany, come to Stuttgart. It is one of the most potential automobile city of Germany. এখানে Porsche Museum রয়েছে, then you have Mercedes-Benz Museum and all. So it is worth watching, I must tell you. এটা না দেখলে কিন্তু কিছু একটা মিস করবে। So see you soon, signing off. So now we are in Black Forest, almost in the midst of the Black Forest. এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এখানে কুকু ক্লক হয়, কুকু ক্লকের যে ফ্যাক্টরি, কীরকমভাবে বানানো হয় কুকু ক্লক সেটা দেখানো হবে, 5-minute ডেমনস্ট্রেশন। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এখানে খুব ভালো প্যাকেজিং সিস্টেম রয়েছে। আপনারা ভাবতে পারেন হয়তো কুকু ক্লক সাইজ এত বড়, হাউ টু ক্যারি ইট টু ইন্ডিয়া আর আদার প্লেসেস। দে হ্যাভ এ ভেরি গুড প্যাকিং মেকানিজম। ইফ ইউ গিভ ইউর অ্যাড্রেস, আপনি যদি অ্যাড্রেস লিখে দেন, ওরা এনশিওর করবে যে আপনার বাড়িতে ওটা এখান থেকে ডেলিভার হয়ে যাবে। সো ইটস 4:17. ডিরেকশন অ্যান্ড ডিস্টেন্স মেনশন করা আছে, মুম্বাই, সাংহাই, সিডনি, রিও। কুকু ক্লক 0.02 kilometers. This is exactly this place. Beautiful wooden structure, hotel, cafe, restaurant. ভীষণ সুন্দর বিল্ডিংটা, in the midst of Black Forest. Oh, look at this is where they would start the first. Yeah. Christmas tree. So this is the place যেখানে আমাদেরকে, it's called Cuckoo Nest. এখানে আমাদেরকে কুকু ক্লকের ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হবে। Going to the right hand side. आ जाओ पहला डेमोन्स्ट्रेशन बाद से। This is the place যেখানে আমাদেরকে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হবে। Beautiful collection of cuckoo clocks. This is the mechanism, কিরকমভাবে বানানো হয়। The world famous heritage cuckoo clock. কত রকম কালেকশন, ঘড়ির এত সম্ভার আমি তো দেখিনি কখনো। This is so beautiful. Pure willow উডে
কুকু ক্লকগুলো বানানো, রেঞ্জিং বিটুইন 89 ইউরো অ্যান্ড মাল্টিপল প্রাইসেস। অভিরাজ চলে এসছে কুকু ক্লকের ডেমনস্ট্রেশন দেখতে। দেখ দেখ কুকু ক্লকের কালেকশন দেখ ওখানে গিয়ে। এদিকে এদিকে এদিকে। So please pay attention, the demonstration for cuckoo clock. Okay, everyone, gather around. We're doing presentation in German. Is that okay? No. I'm joking. I'm joking. It's okay with English. it's okay with me. I know German. Okay, I don't. Okay, let's start. So, hello everyone. Welcome to the Black Forest. My name is Joseph, and I'm going to tell you about the clockmaking and about the history of the cool clocks here. So let's start with the history first. Here I have the replica of the very first clock that was made here before the cool clocks, and its name is known as the wooden beam clock. It was founded by two local farmers in 1640s here. As you can see, this clock is made out of the wood, and it's composed of 3 wooden cogs inside, acting as a mechanism. We have a wooden beam on the top, so we can adjust the speed of the clock, 2 stones for weights, and only 1 hand that was for minutes and for the hours together. So it was a little bit difficult to decide the time, but now we move on to the second generation, and these are known as the clocks with a painted face. You can see why. They have a painted front, it's hand painted, and what's new with these clocks after this that I show. Now we have metal weights on the clock, we have metal mechanism inside, similar to this one here. We have a pendulum, so you can move the mechanism when it swings around, and now we have 2 hands, so we can see time accurately like on the modern clocks today. So now we have minute and the hour hand separate. And now we come to the third and final generation, and very first clocks with the car rings. And this is especially known as a train station clock, because it was mostly found around train stations here in Germany in 1860s. And the idea behind the design is that the edges represent the railway tracks here. And also this is one of the first clocks to introduce the cuckoo bird. So let me show you. Every half an hour, cuckoo bird comes at one time, it means it's a half an hour. And on the hour, it counts the time. So now it's 10 o'clock, it will come out 10 times, 11 o'clock 11 times, and so on. So the idea is to know the time without looking at the clock. So this is a little bit about the history. Now let me tell you about the clock ring. For the making of the clock, we use this. This is known as the wire or the basswood. It is very soft wood for the carvings. It needs to be dried up to 4 years before we can carve. After you dry it up, we put the stencil over the wood like this, spray the shape, and then we cut out the shape that we want with the saw-like machine. So when we cut out the shape, we're going to have something like this, and after the hand carvings, we have a decoration like this that we will eventually fit on the clock. So how we assemble everything together? First, we need to put up a simple house. Then, we do the front frame like this, top decoration like this, and we have a house ready for the clock. We also need some tools for the carvings, and for that we have tools like this. Some are smaller, some are bigger. It depends on the size of the carvings which tool we will use for it. Inside we need something to move the clock, and for that we have 4 different types of mechanism with 4 different movements, and they are made out of the brass and stainless steel. So first one here is the daily mechanism. It's called like that because we need to rewind the clock once in 24 hours. And for them, to power them, we use 2 small weights here. One is here to power the clock, and another one is powering the bird. After that one, we have an 8-day mechanism here, and this one is called like that because we need to rewind the clock once in 8 days. But now, we use 2 bigger weights to power them, also one for the clock and another one for the bird. After these 2, we have daily and 8-day mechanism also, but you can see some difference now. So this platform here, we use for the figurines on the top. You can see over here, we put the figurines around on the platform, connect the spring with the music box, music plays, and then they rotate with music, and we say they are the dancers because they dance around. So when you see that clock like this one here, has 3 weights, we know the third weight is here for music and for the dancers. That's how you can recognize it if you want to buy something with music. And also when I say you need to rewind the clock, this is how we do it. Let's take you some for example. As I said, if you have 3 weights, one is for the clock, one for the bird, and one for the music. And they are made out of the iron and they're very heavy. So the gravity is pulling them down on these chains. Chain is attached to the mechanism inside, and that's how we have movements over here. Or when I say powering, that's what I mean. The weights are pulling the chain and powering the clock. So what do we do to rewind it? Very simple. We just take the other side of the chain. We never grab them by the weights because we can break the chain. And we just do this.
pull the weight up, all the way to the top, we rewinded the clock. Super easy. Also, if you have music, you need something to play the music. And for that, we have this music box. And this music box is the only part of the clock that is not made in Germany. This is made in Switzerland. I'm gonna play it for you now. এখন ওয়াইন টেস্ট করতে এসেছি দিস ইজ ওয়ান ইজ চেরি ওয়াইন অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ ব্লুবেরি ওয়াইন সো দিস ওয়ান ইজ One is cherry. cherry okay so give me one cherry and one blueberry this is blueberry right blueberry let now. me taste blueberry okay One cherry, please. Here. And we can. Okay, you take another one. oh this is wonderful very nice Okay, one cherry now. Try cherry. this is cherry okay great Try cherry. One cherry. this is so nice give me one bottle of cherry one bottle of blueberry please All right. How much are the bottles? Which one? finally we are taking one bottle of cherry wine and one bottle of blueberry wine 8.3 euro করে এক একটা দাম পড়লো so around 16.8 euro that is the total price so thank you ma'am তো এখন 5:07 আর এখানে এদের ড্রেনেজ সিস্টেম মানে জল পড়ে এই টারবাইনটা ঘোরাচ্ছে আর এখান থেকে পাওয়ার জেনারেশন হচ্ছে Very good.